Can parties please take their seats and insert their voting cards, please, so that we can get a quorum and get underway? A request, parties, please, can you take your seats and insert your voting cards? We still haven't got a quorum, so we can't begin. Good afternoon, colleagues, and welcome back to our Friday afternoon session of Committee 1, which is a good news. It is Friday afternoon, and we will have a weekend off to some degree. So the schedule for this afternoon has been up on the screen. What I intend to do is to begin with Proposal 1 on hippopotamus, then deal with the 2 elephant proposals, 4 and 5, and then if any time is available to continue with proposals 2 and 3. But hopefully we can make good progress and get some results by the end of this afternoon. So the first item on our agenda is Proposal 1. It's for hippopotamus amphibius. It is to retain Appendix 2 with the annotation a zero export quota for wild specimens traded for commercial purposes. And I invite one of the proponents to introduce that. And I see Benin requesting the floor, so you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Étant donné que nous prenons la première fois la parole dans ce comité, donc je voudrais déjà remercier le Panama une fois encore pour son accueil chaleureux et la belle organisation qui est mise en place, et vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre nomination. Le Bénin va donc présenter cette proposition au nom de tous les pays proposants.
L'hippopotame commun n'est pas vraiment commun de nos jours. L'espèce est classée par l'UICN comme vulnérable, ce qui signifie qu'elle a connu un déclin de population de 30% ou plus sur une période de 30 ans. À partir donc de 1994, date à laquelle l'espèce a été inscrite à l'annexe 2 de la CITES. L'hippopotame a un rendement reproducteur faible. En raison d'une reproduction retardée, les femelles ne produisent qu'un petit tous les 2 ans et de faibles taux de natalité sont fréquemment rencontrés. La reproduction peut également diminuer considérablement en raison des conditions environnementales telles que la sécheresse. Et également, cette espèce est affectée par les changements climatiques. L'hippopotame est très vulnérable à la surexploitation en raison de ce faible rendement reproducteur. Monsieur le Président, aujourd'hui, la plupart des populations nationales d'hippopotames, environ 82%, sont petites ou très faibles. Selon l'évaluation de 2016 réalisée par l'UICN, seules 7 des 38 populations nationales se composent de 5 000 individus ou plus. Cela signifie que la plupart des États de l'aire de répartition des hippopotames luttent pour protéger leur petite population contre de nombreuses menaces, notamment le commerce international illégal et le braconnage. Un vaste commerce à des fins commerciales de spécimens d'hippopotames est également bien documenté dans la base de données de la CITES. Seulement 6 des 38 États de l'aire de répartition exportent des spécimens d'hippopotames à des fins commerciales. Les parties qui sont les plus gros exportateurs d'ivoire d'hippopotames sont également les parties les plus impliquées dans le commerce illégal de l'ivoire d'hippopotame. Les trafiquants d'ivoire acheminent l'ivoire d'hippopotame acquis auprès d'hippopotames braconnés vers le commerce légal. Des dents en ivoire d'hippopotame sont souvent trouvées dans des défenses, mais donc mélangées à des défenses en ivoire d'éléphant saisies, et l'ivoire d'hippopotame est proposé fréquemment en substitution de l'ivoire d'éléphant. Le braconnage des hippopotames pour le commerce de l'ivoire a eu un impact dévastateur sur les populations sauvages. Par exemple, le braconnage des hippopotames a provoqué une baisse de 95% de la population d'hippopotames dans le seul parc national du Virunga. Le déclin de la population d'hippopotames n'est pas seulement dévastateur pour les hippopotames, mais aussi pour les populations locales. Les bouses d'hippopotames sont une importante source de nourriture pour d'autres espèces aquatiques, notamment les poissons, et un poisson largement consommé en Afrique, le tilapia. Donc l'épuisement des populations contribue également à la perte de la pêche de ces ressources et ainsi des moyens de subsistance des pêcheurs et une source potentielle de nutriments également pour les populations locales. Chers collègues, l'objectif de la proposition amendée, telle qu'amendée, est de mettre fin au commerce international légal de spécimens d'hippopotames sauvages à des fins commerciales et de mettre fin aux possibilités du blanchiment de l'ivoire acquis illégalement d'hippopotames braconnés vers le commerce légal. Si votre pays souhaite prendre part à cette initiative, je vous invite à voter pour notre proposition amendée. Monsieur le Président, notre proposition telle que nous l'avons amendée est d'appliquer une annotation à l'inscription à l'annexe 2 afin d'établir un quota zéro sur le commerce des spécimens sauvages à des fins commerciales. Il est important de noter que cette annotation ne restreindrait pas le commerce international à d'autres fins. En conclusion, Monsieur le Président, veuillez noter que la plupart des États de l'aire de répartition de l'hippopotame, ceux qui abritent les petites populations vulnérables, menacées par le braconnage et toutes les autres sources connexes, pour approvisionner le commerce illégal de l'ivoire, soutiennent notre proposition. Nous espérons également que toutes les parties se joindront à nous pour protéger nos populations en soutenant cette proposition. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Thank you, Benan. And I now open the floor for parties. Okay, I see Democratic Republic of the Congo. Merci, Monsieur le Président, de la parole.
Comme vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays de l'aide de répartition des hippopotames. Ne soutient pas la proposition parce qu'elle estime qu'elle ne repose pas sur des bases scientifiques sur l'ensemble des pays de l'aide de répartition. Je vous remercie. Thank you. Democratic Republic of the Congo. Then I see the Congo followed by Rwanda. Can we give the floor to the Congo? Allô, ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, le Congo soutient pleinement la proposition numéro 1, telle qu'amendée par les co-auteurs. Mon pays ne compte que à peine 50 hippopotames. Cette population diminue et est menacée par le braconnage pour l'ivoire. Nous avons désespérément besoin de l'aide des autres parties pour mettre fin au commerce illégal de spécimens d'hippopotames. Pour cette raison, j'invite les parties à soutenir la proposition numéro 1 telle qu'amendée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, the Congo. I give the floor to Rwanda now, followed by Niger. Rwanda, as the range state, notes the increasing species habitat loss due to human pressure and demand for hippo ivory and skins. And this has been reflected in several increasing seizures as evident at our border customs. Noting also the species' slow reproduction rate and low reproductive output, Rwanda believes that it is the right time for the Conference of Parties to consider actions rather than waiting until the species is in the brink of extinction. Rwanda supports the proposal. Thank you, Chair. Thank you, Rwanda, and I give the floor to Niger. I note a number of the co-proponents are requesting the floor, and I will try and give you the floor at intervals, but I also need to hear from the rest of the room that are not proponents. So Niger, you have the floor, and then followed by Tanzania. Merci bien, Monsieur le Président. Le Niger possède l'une des plus petites populations d'hippopotames au monde, qui ne comporte que 150 à 200 individus. La perte d'un seul hippopotame adulte à cause du braconnage constitue un problème de conservation. La plupart des États de l'aire de répartition des hippopotames ont comme nous des petites populations. L'objectif de la CITES est de veiller à ce que toutes les populations d'espèces inscrites à l'annexe 2 de la CITES, comme l'hippopotame, ne soient pas affectées négativement par le commerce. Les petites populations de la plupart de l'aire de répartition de l'espèce ne doivent pas être sacrifiées pour maintenir le commerce. Nous demandons à toutes les parties de soutenir notre proposition telle que nous l'avons amendée afin de mettre fin au commerce international légal des spécimens d'hippopotames qui alimentent le braconnage des hippopotames dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Niger. I'll now give the floor to United Republic of Tanzania, to be followed by Zimbabwe. Thank you, Chair. The United Republic of Tanzania strongly opposed the proposal number 1, which is proposed by
to list, the previous proposal that was amended by the proponent, but we all in all, we don't support the first proposal and the amended one, as it is really not based on science, and if it will be further discussed, we thought that the proponent should go for listing the species in Appendix 2 with 0 quota, but the population that should be involved will be the population of the, that is the proportion of the proponent, but not all the range states. Thank you, Chair. Thank you, Tanzania. So I'll give the floor then to Zimbabwe, followed by Mauritania. Thank you, Chair. Zimbabwe is not in support. From reading from the proposal as submitted by Benin, Burkina Faso, CAR, Gabon, Guinea, Liberia, Mali, Niger, Senegal, and Togo, the proposal seeks to address the precipitous population decline in hippos in West and Central Africa, which is a result of habitat loss, poaching for bushmeat, by introducing citrus control. While the earlier submission had proposed to list the species in Appendix 1, the proposal did not, hippos did not meet the criteria for listing in Appendix 1. While the proposal has been amended to have hippos remaining in the Appendix 2 and have a 0 quota for commercial trade, we believe this is not necessary, as there is no Africa-wide survey or scientific data to justify any change in the current status. Zimbabwe has an increasing and stable population of hippos. Hippos are a key species in Zimbabwe and is also a cause for human-wildlife conflict in some of our communities who live with the wildlife. Hence, Zimbabwe does not support the proposed changes as submitted, and also Zimbabwe aligns with comments by the CITES Secretariat. As a way forward, Zimbabwe recommends that conservation measures need to be put in place to reduce the highlighted anthropogenic and other threats to the hippos. And as a region, we need to come up with a regional management plan, just the same as the lion and the other species. And also, we also recommend that it would be good for parties and observers to have a look at information document 51 submitted by some countries in SADC. Thank you, Chair. Thank you, Zimbabwe. I now give the floor to Mauritania, followed by Gabon. Merci, Monsieur le Président. L'hippopotame commun semble désormais éteint en Mauritanie, bien qu'il n'ait été enregistré qu'en 2001. Nous soutenons la proposition telle qu'amendée par les co-auteurs, car elle aidera la majorité des États de l'aire de répartition de l'hippopotame, disposant pour la grande majorité de petites et de très petites populations à éviter que leur population d'hippopotames disparaisse. One moment, please. Yes, we've lost the interpretation, so maybe we can have a check on that. Okay. Right, if you wish to continue. Je continue ou je reprends? D'accord, je vais reprendre pour que ça soit plus cohérent. Je disais, merci Monsieur le Président, l'hippopotame commun semble désormais éteint en Mauritanie, bien qu'il n'ait été enregistré qu'en 2001. Nous soutenons la proposition 1 telle qu'amendée par les co-auteurs, car elle aidera la majorité des États de l'aire de répartition de l'hippopotame,
disposant pour la grande majorité de petites et très petites populations à éviter que leur population disparaisse, comme cela s'est déjà produit chez nous en Mauritanie. Cependant, cette année, la Mauritanie a connu des quantités de pluviométrie importantes et cela a donné lieu à de grandes crues ayant permis l'arrivée d'un individu d'hippopotame dans notre pays, et cela nourrit un espoir tangible pour une réhabilitation possible de cette espèce au niveau de la Mauritanie en appuyant et soutenant les efforts de conservation de cette espèce. Donc, après tant d'années, pratiquement 21 ans, on a pu voir un hippopotame de nos propres yeux alors qu'on en entendait parler au niveau du territoire mauritanien sur terre ferme, arrivé avec les crues. Donc cela va de soi que la Mauritanie soutient fortement et demande à ce que les autres aussi pays en fassent autant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mauritania. I'll give the floor to Gabon and then the Central African Republic. Merci, Monsieur le Président. Co-auteur de cette proposition, le Gabon exhorte les parties à voter en faveur de son adoption. Notre proposition, telle qu'amendée, exprime notre point de vue sur la nécessité d'adopter un quota d'exportation zéro pour les spécimens d'hippopotames commercialisés à des fins commerciales. Je tiens à souligner que le Gabon est très préoccupé par le commerce de l'ivoire d'hippopotame et son impact sur toutes les populations d'hippopotames, en particulier sur la petite population d'hippopotames du Gabon qui compte moins de 300 individus. Il est donc essentiel pour notre pays que les hippopotames soient protégés du commerce de l'ivoire. Je souligne que cette préoccupation n'est pas propre au Gabon. En conséquence, nous demandons à toutes les parties de soutenir notre proposition de quota d'exportation zéro pour les spécimens d'hippopotames commercialisés à des fins commerciales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Gabon. I give the floor to the Central African Republic, followed by Eswatini. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. La République centrafricaine faisant partie également de l'ère de répartition de l'hippopotame appuie totalement la proposition faite par le Bénin et les pays co-auteurs. Vu les différentes menaces qui pèsent sur cette espèce par rapport à ces trophées, surtout après l'éléphant, nous souhaitons maintenir l'hippopotame à l'annexe 2, c'est-à-dire maintenir l'hippopotame commun à l'annexe 2 avec la notation un quota d'exportation zéro pour les spécimens sauvages échangés à des fins commerciales. Tout cela pour une protection totale de cette espèce. Donc, d'une manière générale, la République centrafricaine soutient cette proposition. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Central African Republic. I give the floor to Eswatini, followed by Malawi. Good afternoon, and thank you, Chair. Chair, as a range state for hippo, Eswatini, also being in Southern Africa, sees quite a lot of similarities between this proposal and the proposal we saw last COP for the giraffe, wherein listing proposals or changes to the effect of their listings has been called for by other states, which covers different regions and other states where populations are very successful and in fact are abundant. In many instances in Southern Africa, hippos are problem animals. Their populations have grown beyond many areas, habitats, and they are infringing on human populations and impacting on their livelihoods.
In fact, hippo are one of the species that quite often kill people in conflict, apart from eating their crops. And in southern Africa, there's a need to control these animals. There's also a need for our local communities to embrace hippos in their areas. And you're not going to embrace the support of local people for populations of animals such as hippo, which cause damage to their crops and their threats to their livelihoods. If you're going to remove the ability to benefit from those species, and this goes along the lines of sustainable utilization, with the emphasis on the word sustainable. As Eswatini pointed out at the last COP with the giraffe issue, we've got two regional differences in terms of the performance of these populations. And we cannot for the life of us see why the southern African populations should be subjected to the same kind of controls which are probably appropriate to the northern African populations. So we would suggest that a far more sensible approach, a far more rational approach, would be to follow a split listing, where the proposed amendment can apply to the hippos in whichever country it is appropriate. But please don't force it down the throats of countries where it is not appropriate. It is not good for those populations in those countries, and it serves no good purpose for those animals. Thank you. Thank you, Eswatini. I give the floor to Malawi, followed by Togo. Thank you so much, Chairperson. Since this is the first time that Malawi delegation is taking the floor, I would like to thank the people and government of Panama for the hospitality accorded to Malawi delegation ever since it arrived in this country, but also at the same time grateful to the proper preparations by the Secretariat, CITES Secretariat, and to congratulate you also, Chairperson, on your appointment as the Chairperson for this committee. As a range state, Malawi is not in agreement with this proposal for the reasons that have been well articulated by previous speakers: Zimbabwe, Tanzania, DRC, and recently Eswatini. Therefore, Malawi does not support the proposal. Thank you, Malawi. I'll now give the floor to Togo, followed by South Africa. Okay. Merci, Monsieur le Président. Mon pays est voisin au Bénin et nous partageons les mêmes populations. Le rétrécissement des populations est dû à la dégradation de l'habitat et à la pression anthropique, la pression humaine. Donc nous aimerons solliciter l'appui des pays pour nous aider à conserver cette population d'hippopotames. Donc j'invite tous les pays à nous soutenir. Merci beaucoup. Thank you, Togo. I give the floor to South Africa, followed by Zambia. Thank you, Chair. Overall, the largest numbers of hippos occur in Southern Africa, where most countries recognize all the values of wildlife and subscribe to the sustainable use principles. The trophy hunting of hippos and international trade in hippo products and derivatives provide financial incentives for the protection of hippo populations and thereby contributing to positive
conservation outcomes in the region. And almost 60% of Africa's hippos occur in Southern Africa. It's therefore unclear to us why the proponents seek to prohibit all commercial trade in wild source specimens and thereby inadvertently weaken the contribution of sustainable and legal trade to successful conservation strategies. Southern Africa has experienced similar successes with other species. For instance, Southern Africa sustainably uses various species, including products and derivatives of black rhino, elephant, giraffe, lion, and white rhino. And the benefits of this contributes to the conservation of these species as evidenced by the large and thriving populations which exceed those in other regions of Africa. Furthermore, the Southern African populations remain a valuable source of animals for restocking the rest of the continent with these iconic species. Analysis of trade records in CITES trade database show that most of the legal trade in hippo originates from Southern Africa. That is 87% South Africa, I'm afraid I have to interrupt you. There is a safety problem in here. There's a strong smell of gas, apparently, and we are going to all be asked to leave this room for 15 to 20 minutes because of that. So we suspend the session. Please leave and don't go too far away because we want you to come back. So very sorry, but those are the instructions. Thank you. Just don't leave your phone there. The kids, ne? Let's just go quickly. Yeah. Can leave our phone, like leave our... Your laptop. Something bad.